in action. Seva demands commitment, sacrifice, and sincerity. It asks for action and not for applause. Sankar, India is not built on uniformity. India is built on mutual respect. Vande Mataram symbolizes the emotional unity of our freedom struggle, respect for which is shown not only through words but through conduct, discipline, and dignity. Our constitution teaches us that unity does not mean sameness. It means standing with our differences together. That spirit of respect is India's true sanskar. Why Vande Mataram holds national importance. Composed by Bankim Chandra Chattopadhyay, Vande Mataram became the emotional force behind India's freedom movement. It inspired courage, sacrifice, and national awakening. Recognizing its historic role, the Constituent Assembly in 1950 declared Vande Mataram as the national song and Janagana Mana as national anthem. Swaraj. Swaraj does not mean political independence. Swaraj means self-discipline and responsibility. I come from Mahabaleshwar, where Pratapgarh Fort stand tall, reflecting the ideologies and vision of Chhatrapati Shivaji Maharaj. His Swaraj was built on justice, ethical leadership, and accountability, values that continue to guide us till today. Dear friends, the tricolor does not flutter without reason. It reminds us of a duty every single day. When we serve selflessly, it's seva. When we respect one another, it's sanskar. When we act responsibly, that is Swaraj. That is the message the flag is trying to convey. That is the true spirit of Vande Mataram. I sum up my speech with the message that it's been a tremendous pleasure to stand here up the days and deliver a speech on Vande Mataram. I thank MLD Foundation for giving me an opportunity to speak. Thank you so much for listening to me with the great patience and have a wonderful day. Thank you, Dr. Abrar. Your voice touched all our souls. Now I call upon Dr. Trupti for the next speech. नमस्कार, माझं नाव डॉक्टर मुक्ती पाटील, सायकॅट्रिक डिपार्टमेंट. नमस्कार, माझं नाव डॉक्टर तृप्ती पाटील, सायकॅट्रिक डिपार्टमेंट. सन्माननीय व्यासपीठ, गुरुवर्य, जजेस आणि प्रजासत्ताक दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा. तर आज आपण अशा एका गाण्यावरती बोलत आहोत ज्याने स्वातंत्र्य लढ्यामध्ये खूप मोठी साथ दिली. त्याने परप्रांतीयांच्या अंधकारामध्ये एक श्वास म्हणून ते इतर लोकांसाठी किंवा जे क्रांतिकारक होते त्यांच्यासाठी ते बळ म्हणून राहिले. हे गीत फक्त एक गाणं नाही तर एक भावना आहे. तर आज जवळजवळ 150 वर्ष होऊ नये हे गाणं आजही आपल्याला स्फूर्ती का बरं देते हा प्रश्न आपल्याला येतो का? तर त्याचं कारण असं आहे की हे गीत संगीतातील देश या रागावरती हे आहे, म्हणजे त्या देश या रागामध्ये बांधलेलं आहे. तर देश या रागाचे गुण असे आहेत की हा राग ऐकल्यावरती आपल्याला मायभूमीसाठी छान अशी आस्था येते, अभिमान वाटतो, प्रेम, वात्सल्य हे सगळे ह्या रागाचे गुण आहेत. तर म्हणूनच आजही हे गाणं ऐकताना आपल्याला तीच भावना जी तेव्हा क्रांतिकारकांच्या मनामध्ये यायची तीही आज येते. तर आपल्या देशाची शक्ती म्हणजे काय? तर लहान मुलांचं पोषण, स्त्रियांचा सन्मान. ज्या देशांमध्ये स्त्रियांचा सन्मान होतो तो देश खऱ्या अर्थाने सुशिक्षित आहे आणि तेव्हा आपण खऱ्या अर्थाने वंदे मातरम हे जगत असतो. त्यानंतर आपण म्हणतो की आपल्यावरती आता परकीयांचं आक्रमण नाहीये, पण खरंच आपण पारतंत्र्यात आताही नाही आहोत का? आपल्यावरती कोणतं संकट नाही आहे का? सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम आपण म्हणतो, पण खरंच आज आपण पर्यावरणाचं रक्षण करत आहोत का? तर नाही.
आपण जर पर्यावरणाचं रक्षण केलं तर तीच आपल्या मायभूमीची सेवा राहील आणि तेच आपल्या मायभूमीचे रक्षण राहील. कोविड-19च्या काळामध्ये स्वतःच्या जीवाची पर्वा न करता दिवस रात्र लढणारा पेशंट, संसाधनांच्या अभावी पेशंटचा काही जीव जातोय त्याची खंत, त्यानंतर नातेवाईकांच्या डोळ्यामधली आशा, ह्या सगळ्या गोष्टी तो बघत होता आणि त्या पेशंट्सला बरं करण्यासाठीची धडपड तो करत होता. तो दुसरा तिसरा कोणी नव्हता, तर तो हेल्थ वर्कर होता. ह्या सगळ्या काळामध्ये कितीतरी हेल्थ वर्कर्सचा जीव गेला. हेच खरे ते बलिदानाची भावना आणि समर्पणाची भावना. सेवा म्हणजे नक्की काय, तर आपण ज्या कोणत्या क्षेत्रामध्ये असू त्या क्षेत्रामध्ये आपला आठवड्यातील एक दिवस म्हणा तो गरजूंसाठी देणे. आता आपण डॉक्टर्स आहोत, तर आठवड्यातील एक दिवस गरजूंसाठी मोफत उपचार, मनात कोणताही मोबदला न ठेवता देणे म्हणजे सेवा झाली ना. आता संस्कारांबद्दल तर आपण खूप म्हणतो, पण जेव्हा आपण आपल्या क्षेत्रामध्ये असं वागतो, हीच गोष्ट नवीन पिढी निरीक्षण करते आणि त्या निरीक्षणातूनच त्यांच्यावरती संस्कार घडतात. तर संस्कार मूळतः 3 प्रांतातून आपल्यावरती होत असतात. एक कुटुंब, समाज आणि संस्कृती. तर संस्कार म्हणजे नक्की काय, तर आजच्या डिजिटल युगामध्ये आपण काय पाहावे काय पाहू नये सोशल मीडियावरती, रस्त्यावर कचरा टाकू नये, तसेच सोशल मीडियावरती वैचारिक कचरा टाकू नये, हे देखील आपले आजचे डिजिटल संस्कार झाले. एक उदाहरण सांगायला आवडेल. ज्योतिबा फुले आणि त्यांच्या पत्नी सावित्रीबाई फुले यांनी 19व्या शतकामध्ये स्त्रियांसाठी, विधवांसाठी आणि स्त्री शिक्षणासाठी बऱ्याच चळवळी सुरू केल्या. त्यातील एक म्हणजे ज्या गर्भवती विधवा होत्या त्यांना त्यांनी आश्रय दिला, त्यांचं त्यांनी पालन पण करून दिलं. यातून आपल्याला काय दिसतं की परंपरा म्हणजे संस्कार म्हणजे फक्त परंपरा जपणं नसून तर परंपरा अधिक विवेक याला सोबत घेऊन पुरोगामी विचारांनी पुढे जाणं म्हणजे संस्कार. स्वराज्य म्हणजे काय, तर स्वराज्य म्हणजे आजही आपण आहोत का स्वराज्यामध्ये, का गुलामच आहोत अजूनही, तर हो आजही आपण गुलामच आहोत. तर गुलाम कसले आहोत, तर गुलाम आहोत ते आपल्या वाईट विचारांचे, वाईट सवयींचे, अहंकाराचे, भ्रष्टाचाराचे आणि सोशल मीडियाचे. रील्स बघत असतो ना सारखं डोकं मोबाईल मध्ये घालून, त्याचे आपण गुलाम आहोत. तर हे सगळं नाही करणं म्हणजेच आपण यातून कुठेतरी मागे आलं पाहिजे आणि पुढे देशासाठी काहीतरी काम केलं पाहिजे. तर सेवा, संस्कार आणि स्वराज्य हे सगळं कसं बनतं, तर ह्या सगळ्या गोष्टी ह्या सगळ्या गोष्टी शिक्षण संस्थेने शिकवल्या पाहिजे, कुटुंबाने जगवल्या पाहिजे आणि जागृत नागरिकांनी जगल्या पाहिजे. धन्यवाद. वा तृप्ती, खूपच सुंदर मुद्दे मांडले. आता मी पुढच्या प्रतिस्पर्ध्याला बोलवते, डॉक्टर मृण्मयी. A very warm good morning to everyone and a happy Republic Day to everyone. So, my respected faculty members, my dearest seniors, and my dearest batchmates. So, today, while we unfluttered our national flag, we all had a slogan, Vande Mataram. So, what did it really mean? What did we think? What have you ever thought or paused to think the spirit what Vande Mataram means? So for us, if we think the way as a MD resident at MLD MHI, Vande Mataram is not just a patriotic song. It is a lifestyle. We are going to live here for the next 3 years and our seniors are living here since their start. So it is a philosophy that perfectly mirrors the pillars of our life, Seva, that is service, Sanskar, the MLD MHI Institute invites in us, and the Swaraj, the freedom.
And in the 1870s, when Bankim Chandra Chatterjee looked at an India that was struggling under colonial rule and refused to see her as a victim. In his novel Anand Mat, he describes a group of physician warriors who saw the service to the motherland as the highest form of seva or worship. When he wrote Sujalam Sukalam Malaja Shitalam, he wasn't describing just the geography of India. He was describing our land as a land of sustenance, health, and life. As medical students, we can understand this very well, better than anyone else. In homeopathy, we learn that physicians' high and only mission is to restore the sick to health. This is the pure form of seva. In today's competitive world, where healthcare has become a mere business center, but still we should have that strong sense of service which Vande Mataram. So, our Indian culture also teaches us Vasudhaiva Kutumbakam. As homeopaths, our sanskar should be such that we treat every patient that comes into our corridors as our family members, and we should treat them with humility and with great humility, and a holistic approach should be followed. At the end, I would just like to end my speech with a short poem I have written. It is titled as The Healing Resolve. With seva in every drop we give, we help the weary spirit get alive. No harsh words, no heavy hands, just healing touches across the land. Like Swaraj dawning in the soul, awakening the strength within to let the health with a sankalp true and vision bright, we turn darkness into light. In Vande Mataram, our hearts agree. A healthy soul is a soul that's so free. Like in the morning, Dr. Manoj Patel sir also told us about our role as a homeopath and how Vande Mataram is helpful for us as a homeopath. So this is what it really means. And thank you very much. I'm very happy Republic Day to everyone. Thank you, Dr. Mrunmay. That was a very nice description of Vande Mataram. Now I call upon next participant, Ms. Surbhi, ma'am, for her speech. नमस्कार आदरणीय परिषद आणि घरातील सर्व कर्मचारी. आज मी ज्या विषयावर बोलणार आहे तो केवळ एक घोषवाक्य नाही, तर तो आपल्या राष्ट्राचा आत्मा वंदे मातरम. आदरणीय परिषद आणि रुग्णालयातील सर्व कर्मचारी. आज मी ज्या विषयावर बोलणार आहे तो केवळ एक घोषवाक्य नाही, तर तो आपल्या राष्ट्राचा आत्मा वंदे मातरम. वंदे मातरम या दोन शब्दात मातृभूमीवरचे प्रेम, कृतज्ञता, त्याग आणि राष्ट्रनिष्ठा. आज या प्रसिद्ध दिनाच्या पवित्र दिवशी वंदे मातरम या शब्दाचा अर्थ रुग्णालयासारख्या सेवा क्षेत्रात अधिक खोलवर समजतो. वंदे मातरम म्हणजे केवळ मातृभूमीला वंदन करणे नाही, तर तिच्या प्रत्येक लेकराची निस्वार्थ सेवा करणे होय. रुग्णालयात ही भावना प्रत्यक्ष कृतीतून दिसून येते. येथे डॉक्टर, परिचारिका आणि कर्मचारी अहोरात्र सेवा करून सेवा हीच देशभक्ती हे सिद्ध करतात. सेवा ही वंदे मातरमची खरी ओळख आहे. रुग्णांना आधार देणे, रुग्णांना आधार देणे, त्यांची काळजी घेणे, रुग्णांना आधार देणे, त्यांच्या आयुष्यात आशेचा किरण निर्माण करणे हीच खरी राष्ट्रसेवा आहे. संस्कार हे आपल्या संस्कृतीचे मूलभूत मूल्य आहे. माणुसकी, करुणा, शिस्त आणि कर्तृत्वनिष्ठा हे संस्कार रुग्णालयात प्रत्यक्षाने अनुभवायला मिळतात. येथे माणूस माणसासाठी उभा राहतो. जात, धर्म, भाषा, श्रीमंत, गरिबी असा कोणताही भेद न ठेवता. आज
स्वतंत्र मिळून जितके महत्वाचे आहे तितके ते जपणेही महत्वाचे आहे. आज जबाबदार नागरिक म्हणून आरोग्याची काळजी घेणे, नियम पाळणे आणि समाजाच्या हितासाठी काम करणे हे सर्व स्वराज्याचे प्रतिबिंब आहे. म्हणूनच रुग्णालयात दिसणारी सेवा, येथे जोपासले जाणारे संस्कार आणि जबाबदारीने निभावलेले कर्तृत्व हे सर्व मिळून या भावनेला जिवंत ठेवतात. शेवटी एकच म्हणेल, जिथे सेवा आहे तेथे संस्कार आहेत आणि जिथे संस्कार आहेत तिथे खरी स्वराज्य नांदते. जय हिंद, वंदे मातरम. Your confidence and clarity were commendable. Now I would like to come forward the next participant, Dr. Ankita. वीरों की यह भूमि है, हिंदुस्तान बड़ा प्यारा है। नमन है उन शहीदों को जिनसे हिंदुस्तान हमारा है। नमस्कार। नमस्कार आदरणीय प्राचार्य महोदय, मुख्य अतिथि, निर्णायक मंडल और यहाँ मौजूद सभी को मेरा प्रणाम। मैं डॉक्टर अंकिता घुर्वे आज आपके समक्ष अपने विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ। वंदे मातरम भारत का राष्ट्रीय गीत है, जिसे बंकिम चंद्र चटर्जी ने लगभग 1870 के दशक में लिखा था। यह संस्कृत और बांग्ला भाषा से मिलकर बना है। वंदे मातरम का अर्थ है, हे माँ मातृभूमि, मैं तुम्हें प्रणाम करती हूँ। ब्रिटिश शासन के समय जब लोग वंदे मातरम कहते थे तो आत्मसम्मान होता था। वंदे मातरम ये गीत भारत की आजादी के समय देशभक्ति और एकता का प्रतीक बना और 1950 में इसे भारत का राष्ट्रीय गीत घोषित किया गया। तो वंदे मातरम गीत हम गाते आए हैं, गुनगुनाते आए हैं, पर क्या हमने इसका सही अर्थ जानने की कोशिश की है? क्या हमने इसे समझने की कोशिश की है? वंदे मातरम। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामला मातरम वंदे। हे माँ मातृभूमि, मैं तुम्हें प्रणाम करती हूँ। तुम जल से भरी हुई, फलों से भरी हुई, ठंडी हवा वाली, हरी भरी फसलों वाली, हे माँ मैं तुम्हें प्रणाम करती हूँ। ये गीत हमें हमारे मातृभूमि से प्यार करना, सम्मान करना और उसके लिए गर्व महसूस करना सिखाता है। इसमें भारत को माँ के रूप में माना गया है, जो हमें जीवन, सुरक्षा और पहचान देती है। यानी सरल शब्दों में कहा जाए तो देश के प्रति प्रेम और आदर। मैं आज वंदे मातरम के अर्थ को सिर्फ शब्दों में नहीं बल्कि अपने अनुभव और अपने कॉलेज के कार्यों के माध्यम से रखना चाहती हूँ। वंदे मातरम, सेवा, संस्कार और स्वराज, एक ही भाव। हमारा एमएल धवले ट्रस्ट, हमारा एमएल धवले इंस्टीट्यूट सिर्फ एक शैक्षणिक संस्थान नहीं है, बल्कि एक ऐसा ट्रस्ट हॉस्पिटल है जहां सेवा सबसे पहले आती है। भोपोली जैसे ग्रामीण क्षेत्र में जहां सुविधाएं कम हैं, वहां फ्री इलाज, कम्युनिटी सेंटर और मोबाइल होम्योपैथिक क्लिनिक चलाना सेवा नहीं बल्कि भारत माता के प्रति कर्तव्य दर्शाता है। जब हम गांव में जाते हैं, पेशेंट की बातें ध्यान से सुनते हैं और उनकी परिस्थिति समझते हैं, वहीं से जन्म लेता है, वहीं से सेवा जन्म लेती है। लेकिन ये सेवा भाव यूं ही नहीं आता, इसके पीछे होते हैं संस्कार। भारत की गुरु शिष्य परंपरा हमें सिखाती है कि ज्ञान केवल किताबों से नहीं बल्कि गुरु के आचरण से मिलता है। हमारे एमएल धवले इंस्टीट्यूट में हमारे गुरु विशेष रूप से एलडीडी सर ने हमें यह सिखाया है कि होम्योपैथी केवल दवा नहीं बल्कि इंसान को पूरी तरह से समझने की एक कला है। जो संस्कार हम अपने गुरुओं से सीख रहे हैं, संवेदना, ईमानदारी और निस्वार्थ सेवा भाव, यही हमें सही मायने में डॉक्टर बनाती है। और जब हम इन संस्कारों के साथ सेवा करते हैं, तभी जन्म लेता है स्वराज। स्वराज का अर्थ केवल आजादी नहीं, स्वराज का अर्थ है ऐसा भारत। स्वराज का अर्थ है ऐसा भारत जहां स्वास्थ्य सेवा हर गरीब तक पहुंचे, हर गांव में पहुंचे और हर डॉक्टर सेवा भाव से काम करे। अगर हमारे देश में ऐसे होम्योपैथिक डॉक्टर निकले जो बिना किसी स्वार्थ की
गुरु शिष्य परंपरा को निभाते हुए सेवा करते रहे तो भारत का स्वास्थ्य तंत्र भी मजबूत होगा और होम्योपैथी भी ऊंचाइयों तक पहुंचेगी। यही है वंदे मातरम का जीवंत अर्थ, सेवा में संस्कार, संस्कार में स्वराज। पहले वंदे मातरम आजादी के लिए लड़ने की आवाज था, आज वंदे मातरम जिम्मेदारियां निभाने की भावना है। आज इसका मतलब है देश के लिए ईमानदारी से काम, अपने कर्तव्यों से न भागना और भारत को अपना परिवार मानना। अब हम विविधता, समावेश और मिलकर आगे बढ़ने की भावना कैसे बनाएं? हम अलग अलग होकर भी एक है, कोई अमीर है, कोई गरीब, कोई गांव से है, कोई शहर से, लेकिन बीमारी सबको एक जैसी आती है। हम जब हम सबको साथ लेकर चलते हैं, हर व्यक्ति को सम्मान देते हैं और बांट कर काम करते हैं, तभी शांति, सहयोग और प्रगति आती है। यही है वंदे मातरम की आज की ताकत। जब हर नागरिक अपनी भूमिका समझे, ईमानदारी से सेवा करे, नेता नैतिकता से निर्णय ले। वतन हमारा ऐसा ना छोड़ पाए कोई, रिश्ता हमारा ऐसा ना तोड़ पाए कोई, दिल हमारा एक है हमारी जान, हिंदुस्तान हमारा है और हम हैं इसकी शान। हिंदुस्तान हमारा है और हम हैं इसकी शान। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत ही अच्छा डॉक्टर अंकिता, आपके वचन सुन के हमें बहुत अच्छा लगा। Now I call upon next participant, Dr. Varsha, for her speech. सर्वप्रथम येथे उपस्थित सर्व मान्यवर, गुरुजन आणि तुम्हा सर्वांनाच माझा नमस्कार। माझं नाव डॉक्टर वर्षा नवलदे, मी सायकॅट्री विभागातून आहे। माझ्या वक्तृत्वाची सुरुवात मी एका छोट्याशा कवितेने करू इच्छिते। माऊलीच्या मुक्ततेचा यज्ञ झाला भारती, त्यात लाखो वीर देती जीवितांच्या आहुतीने सिद्ध केला मंत्र हा वंदे मातरम, वेद मंत्राहून आम्हा वंद्य हे वंदे मातरम। याच मंत्राने मृतांचे राष्ट्र सारे जागले, शस्त्रधारी निष्ठुरांची शांतीवादी झुंजली। शस्त्र हे वंदे मातरम, वेद मंत्र वंद्य हे वंदे मातरम। निर्मिला हा मंत्र ज्यांनी आचरीला झुंजुनी, ते हुतात्मे देव झाले स्वर्गलोकी जाऊन। या तयांच्या आरतीचे गीत हे वंदे मातरम, वेद मंत्रांहून आम्हा वंद्य हे वंदे मातरम। ही कविता भारतीय स्वातंत्र्य लढ्यातील लोकांचे त्याग, शौर्य आणि राष्ट्रीय अभिमानाचे प्रतीक आहे। तसेच आपणास देशभक्तांच्या बलिदानाची आठवण करून देते आणि राष्ट्रासाठी समर्पित राहण्याची प्रेरणा देते। आज वंदे मातरम म्हणजे केवळ देशासाठी घोषणा देणं नव्हे, तर देशासाठी जबाबदारी स्वीकारणं आहे। पण याच ठिकाणी आपल्या भारतीय परंपरेतील 3 मूल्ये आपल्या समोर उभी राहतात, ती म्हणजे सेवा, संस्कार आणि स्वराज्य। आता सेवा म्हणजे रुग्णालयात प्रामाणिकपणे काम करणारा डॉक्टर, शाळेत विद्यार्थ्यांचे भवितव्य घडवणारा शिक्षक, सफाई कर्मचारी जो रस्ते स्वच्छ ठेवतो, त्यानंतर सामान्य नियम पाळणारा सामान्य नागरिक, हे सगळेच दररोज वंदे मातरम जगत असतात। नंतर संस्कार म्हणजे सहिष्णुता, स्त्री पुरुष समानता, प्रामाणिकपणा, शिस्त आणि विविधतेचा आदर। हे संस्कार जर आपण आपल्या अंगी रुजवले तर आपोआप एक सशक्त राष्ट्र उभं राहतं। आणि तिसरं म्हणजे स्वराज्य म्हणजे फक्त राजकीय स्वातंत्र्य नव्हे, तर विचारांचं स्वातंत्र्य आणि कर्तव्याचं भान आणि परकीय विचारांचं अंधानुकरण न करता आपल्या स्वतःच्या स्वतंत्र विचारांचा अभिमान बाळगणं असा होतो। आता सेवा, संस्कार आणि स्वराज्य हे तिन्ही वेगळे शब्द असले तरी ती एकाच विचारसरणीची, एकाच राष्ट्रभावनेची आणि एकाच ध्येयाची 3 रूपं आहेत। यातील एकही मूल्य हे स्वतंत्रपणे कधीच टिकू शकत नाही, कारण जिथे संस्कार नाही तिथे सेवा स्वार्थी ठरते, जिथे सेवा नाही तिथे स्वराज्य पोकळ ठरतो आणि जिथे स्वराज्य नाही तिथे सेवा आणि संस्कार हे दोन्ही अपूर्ण राहतात। थोडक्यात सांगायचं झालं
तर सेवा, संस्कार आणि स्वराज्य ही तिन्ही एकमेकांशी गुंतलेली राष्ट्र निर्मितीची त्रिसूत्री आहेत. आज आपण स्वतंत्र आहोत, आपल्याकडे संविधान आहे आणि अनेक हक्क आहेत. पण खरा प्रश्न असा आहे की आजच्या काळात वंदे मातरम या शब्दाचा आपण काय अर्थ घेतो? आजची पिढी ही प्रश्न विचारणारी आहे, विचार करणारी आहे, स्वतःचा मार्ग शोधणारी आहे. म्हणूनच वंदे मातरम हे त्यांच्यासाठी केवळ एक परंपरा नसून एक ध्येय बनायला हवं. विविधतेत वाढलेली ही पिढी समावेशकतेचं महत्व जाणते. आजच्या पिढीने वंदे मातरम या भावनेला कर्तव्यात, विचारात आणि कृतीत उतरवलं तरच शांतता केवळ संकल्पना राहणार नाही, तर समाजाची आजची वास्तव अवस्था बनेल. मित्रांनो, भारत हा विविधतेने नटलेला देश आहे. भाषा वेगवेगळ्या, धर्म वेगवेगळे, संस्कार वेगवेगळे आणि परंपरा वेगवेगळ्या. पण वंदे मातरम आपल्याला शिकवतो ते म्हणजे विविधतेत एकता, विभिन्नतेत एकता. आपण एकमेकांना समजून घेतलं, सामावून घेतलं तरच खऱ्या अर्थाने शांतता, सहकार्य आणि प्रगती साध्य होईल. वंदे मातरम हे फक्त एक गीत नाही, हा फक्त एक नारा नाही, तर ती आपल्या राष्ट्राची शौर्य गाथा आहे असं मला वाटतं. यासोबतच मी माझं वक्तृत्व इथेच थांबवू इच्छिते. या कार्यक्रमाला उपस्थित राहिलेल्या सर्व मान्यवर, सहकारी आणि आयोजकांचे मी मनापासून आभार मानते. धन्यवाद. जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम. धन्यवाद वर्षा, खूप छान बोललीस, विषयाचा खूप छान पैलू सादर केलास. नेक्स्ट आय कॉल अपॉन डॉक्टर साबिरा फॉर हर स्पीच. Good morning, respected judges, esteemed faculty of the hospital, and my dear friends. I am Dr. Sabira Mukadam. On this proud occasion, I extend my warm wishes to everyone. Happy 77th Republic Day. As we reflect back on all these years, a question arises: what is it that binds a nation of such diversity into one soul? The answer lies in the call that echoes through our history, a call that has united millions and turned ordinary people into freedom fighters. When a child learns to speak, the first word he says is Ma. When a person is in pain, the first person he calls upon is Ma. And when a nation fights, survives, and rises, it turns to its motherland and says, Vande Mataram. Vande Mataram means I salute to my motherland. It is not just a song, it is not just a slogan. It is a feeling, a promise that we do to our nation, India. This powerful phrase was written by Bankim Chandra Chattopadhyay in his novel Anandamat. At a time when India was under the British rule and Indians were scared to speak and freedom was just a distant dream, Vande Mataram became the voice of that dream. People did not have weapons, but they had words. They did not have power, but they had courage. And one slogan united them all, that is Vande Mataram. Friends, imagine that time when students were beaten for shouting it. Freedom fighters were jailed for singing it. The British tried to ban it because they knew that the nation which salutes its motherland, the nation which bows to its motherland, will never accept injustice silently. आवाज दबाई जा सकती है पर देशभक्ति नहीं. From the streets of Bengal to the hearts of Lal, Bal and Pal, from the rallies of freedom to the sacrifices on the gallows, but Vande Mataram echoed everywhere. Bhagat Singh might have raised the slogan of Inqilab Zindabad, but deep within lived the spirit of Vande Mataram. Because revolution needs fire, but freedom survives on love and respect for its motherland. Some people ask,
Why Vande Mataram? Is it religious? Is it political? Let us understand this clearly. माँ किसी एक धर्म की नहीं होती, माँ पहचान होती है, माँ जमीन होती है, माँ देश होती है. Vande Mataram is a salute to the nation. It is a salute to its rivers and mountains, to the sky and the land, and to the people which make India India. It stands for respect, freedom, and unity. That is why our constitution honors it as a national song, while Jana Gana Mana as a national anthem. And both remind us of one thing: India comes first. Today, Vande Mataram is not just limited to history books. It lives all around us. It lives in the soldiers who protect the nation while we sleep peacefully. It lives in the farmers who trust the rain and soil. It lives in the doctors who save the life without discrimination. It lives in the teachers who shape a responsible citizen. And it lives in us, the youth of India. Friends, patriotism is not about shouting slogans once a year. Patriotism is not limited to special days. True patriotism is honesty. True patriotism is duty. True patriotism is asking ourselves, what can we do to serve for our country? India is not perfect, but India is ours. She speaks many languages, celebrates many cultures, and follows many traditions, yet beats with one heart. Anekta mein ekta is not just a phrase, it is India's greatest strength, and Vande Mataram reminds us to protect that unity. So let us promise today to rise over our fears, to rise over our selfishness, to rise over our hatred, because the future of India doesn't lie in monuments and slogans, but it lies within us. I would like to end with these words. सीने में ज्वाला होठों पर प्रण हर बलिदान बोले यह धरती वंदन सीने में ज्वाला होठों पर प्रण हर बलिदान बोले यह धरती वंदन रग रग में गूंजे स्वाभिमान का मंत्र मरते दम तक एक ही नर वंदे मातरम जय हिंद. Thank you, Dr. Sabira. Your emotion of patriotism reached us, touched us. Now I call upon Dr. Prerna for her next speech. शुभ सकाळ आणि इथे उपस्थित सर्व मान्यवरांना 77व्या प्रजासत्ताक दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा. तर आजचा विषय आहे वंदे मातरम, परंपरा, सेवा, संस्कार आणि स्वराज्य आणि त्या आपल्या कृतीमधून दिसणारे राष्ट्रप्रेम. तर मी डॉक्टर प्रेरणा पवार, सायकॅट्री डिपार्टमेंट, आजच्या दिवसाची सुरुवात एक प्रश्न विचारून करते की आपण वंदे मातरम तर म्हणतो, पण ते कृतीमध्ये आणतो का? कारण वंदे मातरम या गीताला आता 150 वर्ष पूर्ण होत आहे आणि आपण डिजिटल युगात एंटर करत आहोत. तर आपण खरंच वंदे मातरम म्हणून जगतो का? कारण वंदे मातरमचा अर्थ आहे मातेला वंदन. स्वातंत्र्य लढ्याच्या काळात हे एक घोषवाक्य म्हणून प्रसिद्ध होतं, पण आता ही जबाबदारी म्हणून आपण मानतो. कारण आता आपल्याला परंपरा, संस्कार यांची जतन करायची आहे. तर परंपरा म्हणजे काय? तर मुळाशी जोडली गेलेली एक शक्ती आहे, भूतकाळाची एक जाणीव आहे आणि वर्तमानाकडे घेऊन जाणारे एक मूल्य आहे. परंपरेने शिकवलं की आपली मुळं मातीशी घट्ट ठेवायची आहे आणि मोकळेपणाने आपल्या विचारांना वाव द्यायचा आहे. परंपरेचे उत्तम उदाहरण बघायला गेलं तर आपण बघतो गुरु शिष्य परंपरा. इथेच सर्व काही सांगून जातं की परंपरा आपण किती जपत आहोत. आणि आजच्या डिजिटल युगात आपण नागरिक असताना आपली संस्कृती जपणे हीच आपण आधुनिकता समजायला हवी. सेवा ही एक न बोलता केलेली देशभक्ती असली जी एक देशाप्रती प्रेम दाखवण्याची एक कृती आहे. कारण आपल्या शिक्षणाचा आणि कौशल्याचा वापर देशाच्या प्रगतीसाठी करणे म्हणजे सेवा आहे. याचं उत्तम उदाहरण म्हणजे कोविड काळातलं. कोविड काळात वैद्यकीय स्टाफ जेवढा होता तेव्हा त्यांनी सर्वांनी निस्वार्थीपणाने सर्वांची मदत केली. तर ती आपण सेवा जपणूक करतो. आणि संस्कार ही एक यशापेक्षा मोठी ओळख आहे. कारण डिग्री नोकरी देते, पण संस्कार माणूस बनवतात.
संवाद आणि सामाजिक जबाबदारी हेच खरे संस्कार आहेत. जेव्हा युवा पिढी मदतीला धावते तेव्हा देशाला शब्दांची गरज नसते. आणि स्वराज्याने विचारांचे जे स्वातंत्र्य दिले आहे, स्वतंत्र तर आपण आहोत, पण आपले विचार स्वतंत्र आहेत का? कारण ट्रेंड सांगतो म्हणून आपण चालतो आणि व्हायरल आहे म्हणून आपण मानतो. स्वतः विचार करणे, प्रश्न विचारणे आणि सत्य स्वीकारणे हेच खरे स्वराज्य आहे. ट्रेंडनुसार चालणे म्हणजे इथेच आपलं स्वातंत्र्य आपण गमावतो. म्हणूनच आज वंदे मातरम म्हणताना आपण 4 गोष्टी लक्षात ठेवायला हव्यात. परंपरा अभिमानाने जपू, सेवा संधी मिळेल तिथे करू, संस्कार कुठल्याही परिस्थितीत सोडणार नाही आणि स्वराज्य विचारातून गमावणार नाही. कारण देशासाठी मरावे लागते असे नाही, कधी कधी देशासाठी योग्य पद्धतीने जगावे देखील लागते. इथे बोलून मी माझे शब्द संपवते आणि पूर्ण विराम देते. प्रेरणा, खूपच सुंदर विचार मांडले. नाउ मे आय इन्व्हाइट द नेक्स्ट पार्टिसिपेंट डॉक्टर निधी टू टेक द स्टेज. गूंज रहा है दुनिया में भारत का नारा, चमक रहा है आसमान में देश का सितारा. हेलो. गूंज रहा है दुनिया में भारत का नारा, चमक रहा है आसमान में देश का सितारा. आजादी के ये दिन खड़े होकर गर्व से कहो, वंदे मातरम ये वतन हमारा. Good morning everyone, and myself Dr. Nidhi Pujari from the Department of Psychiatry, and today on the occasion of 77th Republic Day, I would like to speak up on the topic Vande Mataram, the reflection of Parampara, Seva, Samskar and Swarajya on us. Vande Mataram, which means bowing down to mother or praying to the motherland. Whenever we say Vande Mataram, it is a deep sense of pride and belonging for a nation that always awakens. It takes us back to the beautiful history of our nation, be it our fabled mythology consisting of the Ramayana, the Mahabharata, the whole evolution of our Indian history starting from the ancient India, be it the Indus Valley civilization, the Vedic period, the rise of Jainism and Buddhism, the Mauryan Empire, the Gupta Empire, the southern India having the Cholas, the Pallavas and Vijayanagar Empire. Then comes the Delhi Sultanate, the Mughal Empire, and finally the modern era, which brings in the British Empire. This sacred land of our country, also called the Land of Wonders, has evidenced all of these events explicitly. The reflection of Parampara comes through and through these past events that have happened, referring to the knowledge, cultural and spiritual values, all that have passed through generations altogether. The Amrit Parampara festival, which has been used to bring back forgotten art forms, for instance, Yakshagana, which is done in Mangalore, all of these art forms definitely keep our culture alive and thereby maintain our heritage. As Swami Vivekananda has said, doing good to others out of compassion is good, but the seva of all beings in the spirit of Lord is better. This literally leaves a lasting impression on us, thus concluding that service to mankind is service to God, which means Nara Seva heeds Narayana Seva. This is one of the reflection of our parampara, which is also the reflection of our Seva Bhav. Ahimsa Parmo Dharma, which means non-violence is the highest and the rightest duty, which is through and through seen through our sanskar for our nation. And Vasudhaiva Kutumbakam, which means the whole world is our family, which we have definitely seen the way India has worked during COVID for other nations as well, and helped through and through the other nations during COVID times. Dharmiya Swarajya, last but not the least, which means righteous self, rightly propagated by Chhatrapati Shivaji Maharaj, and it is seen through the independence that we have in our nation currently, and also the right to stand up for our justice. So I would like to conclude saying, Shamalam Sararam Sushmitam Bhushitam Dharanim Bharanim Mataram Vande Mataram. Thank you. Thank you so much, Nidhi, for sharing your wonderful thoughts. Now may I invite our last participant, Dr. Mansi.
Respected dignities, teachers, non-teaching staff, and all my dear colleagues. A very good morning to one and all present over here. Vande Mataram. These two powerful words are not just patriotic greeting, but they are an emotion, respect, and sacrifices of our nation. When we say Vande Mataram, we just not bow to the soil of our country, but also to its sacrifices, its values, and its morals. Vande Mataram, which was written by Bankim Chandra Chattopadhyay in 1876. It is not just a song, but it is also a revolution of against the British colonial power. We were fighting by our true fighters. The novel is set during the Sannyasi rebellion in late 18th century, depicts the Indian independent fighters against the British colonial power. But today, I would like to ask one question. Is our nation really asking for this nation enough? Expect more from us? The answer lies in three profound principles: Seva, Sanskar, and Swaraj. So let me begin with the first one, Seva, the selfless service. Seva always not comes from big voices. It comes from the little actions. It does not come from the patriotic, it does not come from the heroic gestures, but it comes from selfless behavior. The repeating repetition of Vande Mataram encourages the citizens to devote themselves for the service of the nation. The qualities of selflessness. The strong India is not built only in the classroom, parliament, houses, but in the classroom, homes, and street, and mind like us. Next comes the Sanskar, our values and culture. India is known across the world for its unity in diversity, respect for elders, humility, and our sanskar which defines us. In today's fast-paced digital world, we are advancing rapidly in technology and infrastructure. But progress without values doesn't have any meaning. The sanskar shapes our character. Now comes the third pillar, Swarajya. What do we mean by Swaraj? Swaraj means the self-rule. True freedom does not come from whatever we want. Like what we do is whatever we want. But true freedom comes when we do right, even when nobody is watching us. Friends, Seva, Sanskar, and Swarajya are not responsibilities of government. They are not concepts meant for our speeches and textbooks. They are the ideals and rest on us on our choices. If each one of us chooses service over selfishness, values over convenience, and responsibility over negligence, then we truly honor the spirit of Vande Mataram. The 150th year of commemoration of Vande Mataram defines the song enduring the significance as a symbol of unity, resistance, and national pride. Let us remember, loving our country is easy, but serving it with integrity, preserving its values, and protecting the freedom is our true duty. Vande Mataram is not meant to echo in the lips, but to the road through our convenience. The nation does not fall because of the enemies outside, but because of the citizens asleep within us. If you believe our nation deserves more than the words, more than the excuses, then stand with me and raise your voice and say after me, with me, Vande Mataram, Vande Mataram, Vande Mataram. Thank you.
What a confident and inspiring performances we witnessed today. Each participant deserves appreciation and a big round of applause. Now I request our panel of judges today to discuss the results. They can use MET department for the discussion for the next 5 to 10 minutes so the results can be announced. Yeah. Thank you, sir. I didn't come here for that. That was a very unexpected but very warm gesture from all of you all. Uh, I had asked Vipin sir, can I take a leave today? Because I thought that I would be with my family for celebrating this birthday. But then I realized after coming here that a part of me and my family is always here. And such type of unexpected warmth from all of you is probably what keeps me motivating all these years to come here. Coming here is not an easy task for me at this age. I'm completing 60th year. And that day Kumar sir told me that he's 72. He's 72 and he still climbs 2 stories of the building. At least 2-3 times when he comes here on Friday. So he said 12 more years, I can easily do that as he is doing. Anyways, I think the most important this is why I came here was just for summation of what happened. I would like to share with you all how this debate competition took birth in first place. As a cultural committee, we were wrestling as to which competition or what event should we keep this year. There was a lot of opposition every year for the debates and the elocutions. People are thinking that it is getting into routinism. So we thought of doing some novelty. So we took the poll of the cultural committee members who represent you all, student cultural committee members. So there were various suggestions, right from dancing, singing, and skits. But then we thought that this is going to be again there in the annual day that will follow after a few days. Then there were few cultural committee members themselves who suggested that we should go for some bautic activity, something which will stimulate something which will probably take us back to the references, books, some brain work. So that is how this competition was born. Now the subject, this year's theme, the national theme, has been announced in 2 parts. One is Vande Mataram and one is Atmanirbhar Bharat. So again, we were wondering what to keep as a subject. And then there was Dr. Manoj sir, who is strongly rooted into the values of this, our Sanstha. And he wanted us to link in Parampara with these 2 topics. So we again wrestled as to how to formulate the topic. And it is Dr. Akshata who managed to formulate these 2 and came up with the title that is for today's elocution competition. So we thought that Vande Mataram, which is our national song today, that has a lot of history of the freedom fight that has taken place.
Now freedom is equal. Why were the 2 days separated? We have 15th August. Then what is so special about 26th? So 26 gives us a sense of sovereignty. It gives us a sense of Prajasatta. Now what does that mean? That means that our own constitution, apna Samvidhan. So Samvidhan is incorporating the rules and probably the base on which our nation will work. And it was so strongly written that after so many years also it stands valid. So that Samvidhan and the sense of Swaraj, how to link it with Sanskar. Now any act of any human being has to have some roots, and we all have our roots of Sanskar, because of which we are what we are today. And then there was this third term of Seva. Now what is Seva? Does Seva always mean something which you do for someone else? Or does it incorporate also something which will, or which does what you do for yourself, the remodeling, the modifications, the adaptations that you undergo within yourself, consciously or unconsciously? See, when you do service to your own self fully, then only you can do something for someone else. So these three terms were incorporated into today's theme. And I'm very glad that all our participants, right to roping, right from the birth of, or the feeling behind the origin of Vande Mataram to the meaning of Seva that they understand in their own terms. So it was in true sense, it was a brainstorming activity, I can say that, because various ideas have come up and shared very well. So hope that you all will keep participating in various activities of cultural committee in the same enthusiasm henceforth also. And we will get the names spontaneously. We will not have to evoke them by various means henceforth. So thank you, and thank you all for patiently listening to all the participants. I request Vipin sir to kindly share few words on this occasion. So good afternoon. So 12:10 already. And I congratulate all the participants. They are all the true winners. It's not question of winning or losing.
It's question of evoking thought processes within, understanding your own emotions, and how are we balancing them while expressing to the audience. That's a true service we can give to ourselves, right? And I hope while presenting, a lot of things you must have gone through, nurtured, put through. Now, I mean, primarily when we look at something which gets momentum in certain movements, like freedom movement, and become immortal. Something which is conceptual only become immortal. And the moment we look at this immortality of Vande Mataram, now what is it? Whether it is static, whether it is dynamic, and whether it has got a capacity to stand time, circumstance, and to change with it. Something which has got capacity to change with time and circumstance, keeping foundation of values, the sanskar, the inner feeling of service, and Swaraj. Ma or mother, it has got all the three elements within it. Manasar, it is Brahma, it is Vishnu, and it is Shiva. Somebody who gives birth, somebody who nurtures, and someone, if provoked and not to the values, can destroy. Now, let's look at, we are going down to somebody not as a structure, but as an idea. This is idea of a mother. And when we look at these concepts, the true sense of seva. Mother is symbol of seva, right? Mother also is symbol of sanskar, who nurtures us, who brought us up. And mother also is a symbol of Swaraj. Manoj sir said freedom and responsibility. I would add discipline. One of the most key part which is given to us by mother is discipline. Correct, Sunita? So when we look at these conceptual framework, and when we address to Vande Bharat, and what is then it is? Because a few of you have brought about the aspect of nurturing, right? Who nurtures? Mother. Who sustains? Mother. And who destroys? Not in that sense. Who destroys? The children. Till mother looks after your house, nurtures it, it also plans for sustainability. Tanvir? Yes? So when we are looking at Mother Earth, nurturing all of us, it has its own ecosystem of sustenance. And we as a children have destroyed it. Correct? Right? So what is most important out of this is that how do we nurture the sanskar which have come from generations and which have sustained our world? How do we exchange with each other so that each of us are able to sustain this world? And how do we integrate the Swarajya so that staying together, living together becomes a happy moment and happy end? Correct? So when we look at this Vande Mataram from this perspective,
It has changed the perspective as time has passed by. The movement of freedom, the movement of sustenance and nurturing, and now we are at the verge of movement of growth. So if you want to remain long term as a Vishnu, then we have to avoid everything which will destroy us. Destruction is necessary for new growth, but something which will destroy the womb cannot regrow. And that's the fundamental of psyche. And let's all respect this in its substance, in its concept, in its application, and hope the next generation will grow from here further. And one of the pathy which has got a big sustainability to nurture and to grow is homeopathy. Because minimum and dilution and dynamism and energy cannot be destroyed, matter cannot be destroyed. A matter which is converted into a dynamic energy which has got sustenance, which has got capacity to heal, is a future. So let's all come together, sustain and nurture our pathy. And if we do it unwisely, we are going into the path of destruction. So on this Republic Day, I wish and I hope all of us will become alert and serve our mother homeopathy and our mother universal. Thank you. I was not there in allocation. Huh? Thank you, sir, for conveying the true essence of the theme. Now, the moment of the day, the results. I call upon the judges for their comments on the performances and followed by the results. बोलू का? So first, congratulations. I think I heard some very good speeches. We really were very impressed with the two things. One is the oratory skills, whether it is Hindi, Marathi or English. खूप छान सभी जन बोला, बहुत सुंदर बोले. ठीक है, कॉन्फिडेंस था, लैंग्वेज पर कंट्रोल था, जो भी भाषा में बोले वो बहुत अच्छी तरह से बोले. एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली सबने अपने विचार बहुत अच्छी तरह से वेरी वेल प्रेजेंटेड. काफी रिसर्च किया हुआ है. नेविश और मैंने बोला कि सबने बहुत हिस्ट्री पढ़ी है, राइट? चैट जीपीटी या गूगल पे जाके बहुत मेहनत की है. दैट वाज नाइस. सो बहुत अच्छा लगा. सो वन थिंग जो हम बात कर रहे थे अंदर रूम में कि what makes a difference when you are speaking on a subject. So what was the topic? Spirit of Vande Mataram, and then the three words. So depending on which part you focused on, your speech started from there. So if you focused on Vande Mataram, you spoke about freedom movement, what a country has to do. And if you focused on the next part, that is Seva, Samskar and Swaraj, you focused on what I have to do. So always remember when you are speaking, what are you focusing on, and therefore how your communication is happening and how are you sharing your thoughts. That's very, very important. The other thing which the three of us noticed, there was a lot of reference to poems, saying Shivaji Maharaj, Mughals, and all of it. It's
important when you are communicating, and this is really about getting you to start thinking. We say no critical thinking, right? So this is really about developing that critical thought process, developing the skill of critical thinking. How much emphasis are you giving, or how much quotation are you giving? Quotes you are giving versus how much of your personal thoughts you are expressing is equally important. You should always leverage a quotation, right? But if you have, let's say, 3-4 of them in your speech really, in a 5 minutes, you can't take 2 minutes literally of somebody else's quotation. Then your speech becomes that much less impactful. So just anything else, Vivek and Manish? So just some tip in elocution or speech when you are doing what you need to take care of. So whilst we announce the results, JP Wow, I really loved what you said. I have never heard him speak, and I never thought he had this skills. So really very nice. Ata next time onwards, we know whom to make a MC. Huh? Today I have had 2 discoveries. One was Avinash sings so well, did not know this. And second is JP, who can speak so well. And that must have been originally written. ChatGPT ची मदत घेतली नाही ना? थोडीशी Okay. So with that, I'm going to allow Mavish to do the announcements. Congratulations to all the participants, basically. We'll start from the. We start with the third prize. It goes to Dr. Abrar. Congratulations. Second prize goes to Dr. Mansi Dada. कुणाचं नाव घेऊ? महेश, अजून जेपी सर. नाही, जेपी सर ना बाद केलं. It has to be a student. आपलं the audience poll and the judges poll में difference है. चलेगा? Okay. Dr. Varsha.
Thank you, everyone. Have a good day. Thank you, judges. Yeah.